This conference will now be recorded. So up to last class, I told some of the basic commands, how to create a directory, how to change the directory, and how to know what is the command to know where you are in. To create a directory, the command is mkdir, and you can give the directory name. For example, I want to create a directory A. I need to give A, mkdir -a. What it will do, it will create a folder for you. One folder, it will named it as A. So it will create a folder. To know where you are in, the command is pwd. So if you run pwd, it will display you with you where you are. It will display might be home, it will display might be root, it will display might be home/a, something like where you are in currently. Okay, and I told you what is the difference between and cd space absolute path, right? If you give cd wherever you are, pwd से check करने का, and మీరు ఎక్కడున్నా కానీ wherever you are, it will bring back to your home directory. If you run cd enter wherever you are in, it will bring you to your home directory. What will happen if you give cd path? So cd path will take you this path. If you are having enough privileges to enter into this path, it will take you to this path. These are all the commands we had discussed. We have discussed about clear also. Clear will clear your current screen. What are all the commands? For example, you will start here. Let me show you. You have started here. So if you run like this, your cursor is at the end. If you want to clear everything, the command is clear. So if you run clear, it will give you fresh terminal for you. Okay, so that is how clear work. And I teach you history also. History command will display what are all the commands which you run on that particular session. Okay, which you have already run on that particular session. So those are all the commands which we completed. And today, let's see, there is one requirement. I need to create a directory. The directory name is slash example abc abcd abcde. So I want to create a directory like this, abcdef. Like this, I need to create a directory. So what I need to do first? First, I need to create mkdir /abc, and then I need to go cd /abc. Then I need to run one more command mk. So what this command will do? This will create /abc directory. Then cd, inside that you are in abc directory. You will be inside. So next command will be inside of, I need to create inside of abc, I need to create a abcd. One more command mkdir abcd. Then it will create a /abc. You are into /abc. Then under that you run mkdir abcd. It will create one more directory. So next command cd abcd. Here I am not giving, see this, here I gave /abc, but here I am giving just abcd. Why? Because I am already inside this. Now I need to enter this abcd, means I can give only abcd. Okay, so now where I am in this directory, abcd underscore abc_abcd directory. Now here I need to again run mkdir abcde. So it will create this entire path. It will create this path abcde up to abcde. Then I need to enter here cd
A, B, C, D, E. Then I need to run mkdir A, B, C, D, E. So these much commands you need to run to create this single path. Okay, this single path you need to enter one by one. What are all the commands which you know as of now? Okay, you need to create this path. You need to run these many commands. Okay, let me try to do this once for you people. Clear? MK. So my goal is create this path. Keep in mind this path. Okay, let me show you once again. This path up to F, each directory I need to create. PWD, I'm into root now. Let me create mkdir slash abc. So ls-ltr, I'm having ls-ld. What happened? Okay. See, it's created ABC directory. Why? Because I gave slash ABC. So it's created under ABC. See here, ls-ld slash ABC. It's created for me slash ABC. Okay. mkdir, I run mkdir slash ABC. Okay, it's created. Now cd slash ABC. I need to create one more mkdir abcd. pwd, I'm into ABC, ls-ld, ls-ld slash abc. It's created cd slash abc hyphen ltr. I'm having abcd inside. Now cd abcd mk mkdir here. Right now nothing is there. Okay, mkdir abc abcde. Let's hyphen ltr. I'm having inside one more directory cd abcde. Let's hyphen ltr. Here also nothing is there. mkdir abcde. Yes. See where I am currently. See this ABC, ABCD, ABCDE. Now if I go to CD, ABCDEF, PWD, see here, PWD, where I am inside of this. See this is execute or not for me. The thing which I told you starting, I want to create this directory. I have execute this. Same, right? ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, ABCDE. These many commands you need to run to create this one path. Okay, let me remove this. To remove a directory, any directory with inside in anything, so the command is rm-rf. If you remove this, it will delete entire path. cd ls-ltr it will remove that abcdef directory. Then one by one we can remove cd abc. So ls-ltr cd abcd. Now here nothing is there. See, I have removed. Let me remove one by one. Don't worry about the cd dot dot. I will take care of this. One moment, please. Hello.
Okay guys, so to remove a directory, the command is rm rm-rf. So rm-rf will do, it will remove directory with including files and directories also. So what is the directory? Directory is a collection of files and inside a directory. Okay, so I told you this. డైరెక్టరీ అంటే ఒక డైరెక్టరీలో ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫోల్డర్ లోపల ఏముంటాయండి, ఫోల్డర్ లోపల ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. ఇది ఒక ఫోల్డర్ అండి, డెవాప్స్ బ్యాచ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్. దానిలో నాకేమున్నాయి, ఫైల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫోల్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో హియర్ సేమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఫైల్స్ ప్లస్ ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, if you want to delete a directory, the command is rm-rf. If you do rm-rf, recursively forceful అని అర్థం. rm అంటే remove and -r-f అంటే recursive and forceful. What it will do, it will remove all the files and directories, subdirectories which are inside of your directory. Okay, right now I am having one directory inside of this abcde. I can delete rm-rf. If I run this, it will remove my folder. Now gone cd dot rm-rf. I want to delete this, just enter, paste, gone cd dot. Now I will remove rm-rf abc. Now my entire directory is gone now. Okay, see this entire directory is gone. Now I am going to teach you guys one simple step. How can I create this entire path with a single command instead of following these all commands? How can I, is it possible to create one simple step? Yes, it can be possible. So the command is using mkdir only. You need to use -p. I don't know why hyphen is not coming. Underscore ని hyphen లాగా అర్థం చేసుకుని, బట్ రన్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను. -p. What -p will do? This is a very important command, special command. So -p will do, whenever you run -p, if you give this entire path, it will check whether I am having abc or not. If not, create it. Then it will go inside. What are all the commands which you did right now? mkdir abc, cd abc, mkdir abcd cd. It will check first your first path. If it is not there, it will create. -p means parent. mkdir -p and with your path, what it will do, it will create your entire path with your parent directory also. This is parent directory, this is child for this, and this completely parent for this completely parent for this, like that. It will create with the parent also, parent directory also. Let me try this. mk, right now I'm into this, I don't have any directories. See his, right now I don't have any abc abcd, nothing is there. Okay, let me create mkdir -p slash abc slash abcd slash abcde slash abcdef. Created for me. cd, if I want to go the cd ls hyphen pwd, where I am inside of this. So this single command mkdir -p, first it will check whether my parent is present or not. If it is not present, then it will create for you and it will create entire your directory structure. This is very important command, mkdir -p. If you are not having -p, what you need to do, you need to do all these things. First create this, go to inside of this, create again, go to inside of this, create again, all those things. Okay, so this mkdir will give you simple single command. What are all the parent directory which you want to create, just give this path. Okay, now what will happen if I want to create one more directory inside of this? Okay,
I'm into root now. Okay, let me create instead of this mkdir -p. Instead of this, I want to create one more, maybe example repo అని ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Now this is also created. cd to repo. Now I'm inside of this. Again, here hyphen p is not giving me any error. Even this entire directory is present, but I run with -p. So that is the beauty of this command. So what it will do, first it will check whether your parent directory is there. If it is not there, then only it will create. If it is there, it will create just inside of what is not there. Right now I am having this entire path. I don't have this repo directory. I need to create it. Then I even can run mkdir -p with this repo, but still it's created for me only repo directory. Okay, in the above case, I don't have entire path. I just run mkdir -p. It's created this directory, this directory, this directory for me. That is the beauty of -p. If it is there, it won't do anything. What are all the required things it will create? If it is not there, it will create what are all the required things. Okay, అర్థమైందండి. మనకి mkdir -p ఇచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, మనకి ఇచ్చిన పాత్ లో ఏ డైరెక్టరీ అయితే లేదో వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. రైట్ నౌ ఇన్ అండర్ repo directory. Okay, my goal is create inside of repo batch1. Inside of batch1 I need to create a one folder called, for example, sujit అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి నేను. ఓకేనా? సో నా ఫైనల్ పాత్ వచ్చేసి ఇది /batch1/sujit అని క్రియేట్ చేయాలి. ఇది నా ఫైనల్ గోల్. ఓకేనా? నాకు ఇక్కడ వరకు ఉందండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ నేను ఇన్సైడ్ ఉన్నాను. సో లెట్ మీ క్రియేట్ mkdir -p with this path. So what you need to understand, mkdir -p ఇచ్చినప్పుడు it will check up to here. Yes, these are all presents right now. So it will check for this batch1. Is it there? No. Then it will create one batch1 directory, and it will create inside of batch1, it will create a sujit folder, sujit directory also. Let me see this. It's created. I can go inside of this cd, this pwd. It's created for me. So this is the beauty of -p is. -p will help you to create a complex path also, complex directory path. This is my path, so I can create with a single command. Okay, any doubts here? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? What is the help of -p? Okay, if no doubts, then we'll move to next. So in cd only one more variety is there. So I have already told cd is a change directory. cd is used for change directory. If you run only cd, see here, I am currently here. If I run only cd, I will be in my home directory. I have logged in as a root user. Because of that reason, I come back to my root home directory. Okay, forget about what is home directory. I will tell you, I came to my original location where I started. Okay, treat like home directory is the original location where I start. Okay, so this is my home directory. I came here. If I run cd again, let me go to this directory. If you give this path cd with the path, it will go inside of that path. Okay, so that is the difference between cd and cd with path. One more command is there with cd dot dot, cd space dot dot. What it will do, so it will bring you one directory back. cd dot dot means it will bring you one directory back where I am in. See this, inside of sujit. Let me run cd dot dot. What it will do, see here, one directory back వచ్చానండి నేను. సుజిత్ కి one directory back వచ్చాను, batch1. Next, if I run cd dot dot, again I came to repos directory, one directory back. cd dot dot,
one directory back pwd. See here, ikkada step ga వెళ్తుంది. Sujit, batch 1, repo, and abcd here. So what you need to understand, cd dot dot will do one directory backward direction. Okay, backward direction. And one more thing here you want to understand, cd dot dot slash dot dot slash dot dot అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది. ఓకే, cd డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి pwd, ఇక్కడ చూడండి ఈ పాత్ చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ cd ఇచ్చినప్పుడు ఒక డైరెక్టరీ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను cd డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ అని ఇచ్చాను. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే come backward two directories. Okay, come backward two directories. What it did, I came here. Okay, I came here, this location. So it's forwarded, it's backwarded two directories. Why? Because I gave slash dot dot again, it bring me this location. It's backwarded two directories. Okay, so let me again show you the cd, this path. Okay, I'm into this. Let me run this cd dot dot slash dot dot. Previously, if I run cd dot dot, I came only from Sujit to batch 1. Let me try to do this pwd, where I am. Batch 1 నుంచి బయటకు వచ్చేసాను, సుజిత్ నుంచి బయటకు వచ్చాను, batch 1 నుంచి బయటకు వచ్చాను, ఇప్పుడు కరెంట్లీ రెపోలో ఉన్నాను. ఇక్కడ cd డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్. ఈసారి చూడండి, 3 స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ అవ్వు అని చెప్పాను, 3 స్టెప్స్ బ్యాక్వర్డ్ రా అని చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ చేంజ్ మై డైరెక్టరీ 1 step, 2 steps, 3 steps back run చెప్తున్నాను. I'm telling this. So where I need to be, repo abcd here, abcd, I should be landed here. Let's see. Yes, I'm into pwd, I'm into this directory. So this is how you need to play with cd. These are all very important commands in real time. You need to understand how to move in between different directories very easily. You need to understand how can I give absolute path, how to come back my original home directory. Okay, so I told you in cd three varieties of commands. One is cd, just cd, it will take you to your home directory. And next cd path, if you give path, it will take you to your absolute path. If you run cd dot dot, it will take you to one directory backward. Okay, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ బేసిక్స్ అండి. ఇవి బేసిక్స్, బట్ కానీ ఇఫ్ యూ డింట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్, యూ విల్ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్. ఓకే, cd అంటే ఏంటి, how can I go inside of one path, one directory, how can I come back from the directory, how can I create one entire directory with a single command. See, example చెప్పాను, ఇంత పెద్ద పాత్ ఇచ్చారండి, రేపు నాకు ఒక పాత్ రియల్ టైమ్ లో పాత్ ఎలా ఉంటుందంటే స్లాష్ oracle స్లాష్ డేటాస్ స్లాష్ redo logs స్లాష్ డేట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, డేట్ స్లాష్ కరెంట్ లాగ్. సో లక్ష్మి ప్లీజ్ క్రియేట్ దిస్ డైరెక్టరీ అంటే నేను ఇవన్నీ చేస్తా కూర్చున్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ दिस థింగ్స్, my manager will kill me. बॉस एक सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बोला, आप इतना टाइम ले रहे हैं. Okay, so don't we are not going to do all these things. Just I will run mkdir -p and I will give this path, it will create directory for me. If my manager came and told go inside of this directory and please check what are all the files available, I will go cd slash this directory, then I will check ls-ltr, what are all the commands are listed there, it will show for me. Okay, so please come back one directory and check what are all the commands, what are all the files, then I can run cd dot dot, please come 2 directories back. So I can run cd
dot dot slash dot dot. Okay, so this is how you need to use in a real time. Okay, any doubts? And ikkada varaku emaina doubts unte adagandi. If you people are having any doubts, please ask me right now. So can I consider no doubts? Say yes, no, maybe. Okay. ఓకే, నేను ఇంకో కమాండ్ కూడా చెప్పాను ఈరోజు. rm-rf is create your directory with entire inside of folders and inside of files and all. One more command is there. The command is rmdir. Rmdir also remove directory and ardham. Okay, rmdir, it will delete your empty directory. If your directory is empty, then you can easily create this with empty rmdir. See here, I am here. I can remove rmdir abcde. Oh, it is not empty. Because it is not empty, because of that reason only, it's not going to delete. If I delete rm-rf, it will delete for me. Paste, gone. pwd. I'm inside this. Inside of this, everything gone. Okay. ls-ltr. No, nothing is there. So it means it's deleted this directory, this directory, this directory entire. If my directory is empty, cd dot dot. Now my directory is empty, abcd is empty. ls-ltr, cd abcd, ls-ltr. See, my directory is empty, cd dot dot. I came back, ls-ltr. Now rmdir. If I run abcd, it will delete for me. Deleted because it is an empty directory. rmdir will remove an empty directory, and rm-rf will remove directory not empty, which is having files and folders. It will delete directory which is not empty. rmdir will remove an empty directory. Okay, so that is how directories will work. And how to create a directory: mkdir and mkdir-p. mkdir will create one step directory అంటే సింగిల్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తుంది. mkdir-p కొడితే it will create entire path with a single command. Okay, mkdir-p. Then cd dot dot cd with absolute path. These are all changing directory in a different pattern. Okay, and pwd is the command which you need to know where you are in. Okay, pwd, it will give you where you are in. Okay, this is how directories work. Okay, and let me show you about some things of files today. Okay, మనం ఇప్పటి వరకు డైరెక్టరీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. డైరెక్టరీస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫోల్డర్స్ అని చెప్పాను. సో లైక్ దిస్ ఫోల్డర్స్. సో you know how to create this folder, you know how to create a folder inside of a folder, and how to come back from one folder to another folder. You know all these things. Now how can folders యొక్క మెయిన్ ఏం ఏంటంటే, it need to save the files, it need to save some files, it need to place we need to place some files inside of folders. If you create one folder, see in my desktop how many folders are there. Let's go to desktop. See, in desktop I'm having many folders. Okay, I'm having these many folders. Why these folders are required? I need to easily differentiate my files. For example, these are my AWS documents, AWS keys. So I can place one folder with this. Okay, I can place all the files related inside of AWS. Okay, it means one folder is to store some files, related files, or logical collection. Means I need to store
I created my AWS directory. I need to save all the AWS related information. So I can name it as AWS. So in the same way, folder is one place where you can store related files and directories. Okay. Now you know how to create a directory. I will show you how to create a file. Okay. To create an empty file, the first command is touch. Touch is the command which will create you an empty directory like this. For example, నేను ఒక folder లో ఉన్నానండి. ఆ folder లో నేను ఒక empty file create చేయాలంటే నార్మల్ గా ఇక్కడ విండోస్ లో ఎలా న్యూ అని క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ బిట్ మ్యాప్, బిట్ ఇమేజ్, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, రిచ్ టెక్స్ట్ ఏదైనా సరే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. What it created for me? It's created one empty file for me. Okay, nothing data. Data is nothing inside this. Okay. So how to do this in Linux? Touch is a command. It will create an empty file for you. Okay. Touch my first empty file. My first file and betkuntanu. Okay. See, it's created for file for me. Created my first file. Okay. And next command to read this file, the command is cat. To read this file, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అండి, రీడ్ చేయడానికి డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాం. డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంటీ ఫైల్ కాబట్టి ఏం లేదు కాబట్టి మనకి డేటా ఏం రావట్లేదు. హియర్ హౌ టు రీడ్ దిస్ ఫైల్? cat is the command space file name, cat space file name. If I open this, nothing inside this. So because of that reason, I am not getting any data. Okay. Okay. So to create an empty file, touch is the command, and to read that file, to read any file, whether it is empty, example, ఈ file చూద్దాం. ఇది ఒక ఫైల్ అండి, చూడండి. Here it's denoting hyphen. Hyphen means file అని చెప్పాను. D means directory అని చెప్పాను మీకు. Okay, this is also one file. Let me read this cat anaconda case. See, this is having data. Because of that reason, it's showing me what is the data inside of this file. Okay, this is complete file. It is showing me what is inside of this file. Okay, let me clear. It will create normally text file. Touch will create a normal text file only, .txt. If you want to create any file with your extension, you need to pass it. Example, ls-ltr touch. If I want to create any extension, example, I can give .var file, java.var. It will create with that extension. Okay, see this. You want to explicitly pass the extension value. If you want to create a touch file with some extension, you need to pass that extension also. If you create by default, say this, to know the what is the format of that file, the command is file. And ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఫైల్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఫైల్ ఈజ్ ఎంటీ యాస్కీ ఫైలా ఏంటి అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ నేను విఏ అంటే మర్చిపోండి, విఏ అంటే జస్ట్ డేటా రాయడానికి. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఫైల్స్ ఫినిష్ చేసి తర్వాత నేను హౌ టు సీ ద ఫైల్స్ ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్ అయి చెప్తాను. నౌ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఎంటీ ఫైల్, my first file. I know how to read it. Okay, I know how to read it. This is touch will create my empty file. I know how to read it. Now I need to understand how to write this file. Okay, I want to write something. The command is, we can do multiple ways, and we can do multiple ways. The first and simple way is cat space greater than symbol file name. Okay, now it is open and you can write your data. Hi, this is my first file. I am learning something to write
in this file. Okay, I have written my data. I need to save it. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామండి, ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేస్తాం. డబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి రాసుకుంటాం. హాయ్, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫైల్ రాసుకొని మనం సేవ్ చేసుకుంటానికి ఏం చేస్తామండి, కంట్రోల్ S కొడతాం కదా. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ క్యాట్ ద్వారా మనం ఫైల్స్ ని రైట్ చేస్తున్నాం. సేవ్ ఎలా చేస్తామంటే కంట్రోల్ డి. ఓకే, కంట్రోల్ పట్టుకొని డి కొట్టాలి. ఓకే, ఎంటర్ చేసి కంట్రోల్ డి కొడితే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ ఫైల్ అండ్ కమ్ అవుట్. ఓకే, ఆ ఫైల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సి cat my first file, it is having this data. Okay, so you need to run cat greater than symbol my file. You need to enter what are all the data you want to enter, and then ఒక ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి కంట్రోల్ డి కొట్టాలండి. కంట్రోల్ డి కొడితే ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక ఫైల్ ఉందండి, ఈ ఫైల్ కి అపెండ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 లైన్ కింద hi, this is my first file, I am learning something right in this file, now I am appending this data అని చెప్పి రాయాలండి. మై థర్డ్ లైన్ ఏం ఎలా రాయాలి, నేను ఇప్పుడు cat/myfile అని కొట్టుకున్నాను అనుకోండి. ఏమవుతుందంటే దీనిలో ఉన్న డేటా మొత్తం పోయి కొత్త డేటా వస్తుంది. బట్ కానీ నాకు ఆ డేటా అలా వద్దు, నేను అపెండ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ వన్ ఫైల్, ఐ నీడ్ టు అపెండ్ థర్డ్ లైన్. ఓకే, సో లెట్స్ see if I do this, what it will happen. Hi, this is the test to test whether cat greater than is working to append or not. Cat might, it's gone, my previous data is gone. What it did, it added my new line. I don't want that, I don't want to lose my existing data. So how to do this? Cat double greater than my text file. So what it will do, it will append the data. See this, now I am trying with double greater than whether it's appending or not. Enter. Now cat my first file, see, it's appended. My first line also there and my second line also there. Okay, so to write one empty file, first cat my file, cat greater than my file. If you know this is an empty file, if you know this is having some already data is having, you need to append at the end. This is okay, greater than, double greater than and file name, it will append your data at the end. Okay, at the end. Now, okay, I know how to create an empty file, how to write a how to put a data inside that, and I know how to append the file. బట్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఫైల్స్ ఉన్నాయండి. ఎగ్జాంపుల్ ఈ అనుకొండ.kcf నేను చదువుకున్నాను. లెట్ మీ క్లియర్ దిస్. ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ ఫైల్ cat with this. Okay, now I need to enter some line here. Okay, I need to enter, there is one file like this, I need to enter something after this @java platform. I need to enter something next to this line. If I use cat greater than, this file will be empty and my new data will come. If I use cat double greater than, what it will do, it will append my new lines inside of end at the end of this file. But I don't want, my use case is not like that. నా యూస్ కేస్ అది కాదండి. నేను ఇక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఈ జావా ప్లాట్ఫామ్ తరువాత ఒక లైన్ రాయాలి. నౌ హౌ టు డూ దిస్? మామూలుగా ఇక్కడైతే మనం ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళి ఆ లైన్కి వెళ్ళి నేను నాకు కావాల్సింది ఎంటర్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను. బట్ హియర్ హౌ టు డూ దిస్? హియర్ ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఓన్లీ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్, క్యాట్ డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ వల్ల నాకు నా యూస్ కేస్ అచీవ్ అవ్వదు. దానికోసమే ఎడిటర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి. ఎడిటర్స్, ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్. ఎడిటర్స్ అంటే ఏంటంటే
ఒక ఫైల్ ని you can open it with via editor. What are all the files lines which you want to modify, you can modify it and then you can save it. Okay, editors అంటే మనం నేర్చుకునే ఎడిటర్ vi is an editor. Okay, so now let's see how it will work here. Now let me take this my file. Okay, I can read it via cat paste. So I can read this. I'm having two lines. I want to insert a line first. Okay, now I can't achieve with cat greater than or cat double greater than. How can I achieve it? Via editor. So editor can open vi space file name. See, it's open for me. Okay, so now I need to go to first line. Actually screen share చేసినప్పుడు ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. So I need to enter first line. So go to first line. Hi, this is my first line. To సేవ్ అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తానండి. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ విఏ ఎడిటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో. ఓకే, నేను ఫస్ట్ లైన్ లో ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ చేసి ఇప్పుడు నేను క్యాట్ మై ఫస్ట్ లైన్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాట్ రైట్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మై లైన్ రైట్. Okay, if I want to insert one data middle of this, okay, vi my first file. I am entering line between lines. Okay, cat my first file. See, I'm entering my data. So I can modify my files wherever I want using editors concept. So vi is one famous editor in real time. We are going to learn about this thing. Okay, how to open your file via vi is a command vi space file name. Vi space file name and say you can open your editor, you can modify your file and you can save it. Okay, now let's see the first thing in VA editor. VA editor అనేది ఒక ఓషన్ అండి. నేను మొత్తం చెప్పదలుచుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ కంప్లీట్ VA ఎడిటర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఓన్లీ స్మాల్ థింగ్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ టు make your work easier. Okay, vi my file. I have entered this. First you need to understand your arrows keys will be work. See here, if I'm moving my down arrow, it's moving my cursor from file one line to one line. Are you able to see this cursor? Hi పక్కనే ఉంది చూడండి కర్సర్. ఇప్పుడు ఇట్లా మూవ్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. సో యువర్ arrows keys will be work. Okay, whenever you open this, you can move your cursor from via using arrow keys. Okay, arrow keys move చేస్తూ ఉంటే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంది ఇది కర్సర్. ఓకేనా? సో the first command for arrow keys you want to VA ఎడిటర్ లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయండి. డిఫరెంట్ మోడ్స్. ఓకే, VA ఎడిటర్ లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడ్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడ్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఇన్సర్ట్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే, what is insert mode? Insert mode means if you want to modify any file which is opened via VI, you need to bring your file into insert mode. See here, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏముంది, ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యింది బట్ కానీ ఇట్స్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో ఉంది. ఓకే, రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో ఉంది. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి తేడానికి ఎస్కేప్ ఐ ఈజ్ అ కమాండ్ అండి. ఎస్కేప్ కొట్టి వదిలేసి escape I, it will bring you your file into insert mode. Okay, escape I కొట్టి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకొచ్చి now you can enter your data, whatever data you can enter. Okay, అది insert mode, escape I. Okay,
నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్లోనే నేను ఒక ఫైల్ ఒక లైన్ ఎండ్కి రావాలి. ఒక లైన్ లో ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఆర్ నాట్ పక్కన నేను కొంత డేటా రాయాలి. దానికి షార్ట్ కట్ కీ అంటే ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ. చూడండి, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ కొడితే ఏమొచ్చింది, ఏ లైన్ లో అయితే నా కర్సర్ ఉందో ఆ లైన్ లో ఎండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ లైన్ లో నా కర్సర్ ఉంది, ఈ లైన్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నేను అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ లో మధ్యలో ఎక్కడ ఉన్నానండి, నేను ఎండ్కి వెళ్ళాలి. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ అని కొడితే నాది ఎండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ లైన్ లో ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇక్కడ టెస్ట్ పక్కన నా కర్సర్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటానండి. మీకు కనిపిస్తుందా, కనిపించట్లేదా కర్సర్? కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ గుడ్ దెన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లైన్ లో ఈ టెస్ట్ పక్కన ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు గో ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ద షార్ట్ కట్ కీ ఈజ్ ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ. ఓకే, సో first to bring it insert mode, escape I is the insert mode, and then to go any line at the end, మీ కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ లైన్ లో ఎండ్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఏ. షిఫ్ట్ ఏ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ కీ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు గో టు ఎండ్ ఆఫ్ వన్ లైన్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైల్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో ఉన్నాను, నేను ఎండ్కి వెళ్ళాలి. ఈ ఫైల్లో ఎండ్కి వెళ్ళాలి. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ జీ అని కొడితే చూడండి, నా ఫైల్లో లాస్ట్ లైన్ యొక్క ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది. నా ఫైల్లో 4 లైన్లు ఉన్నాయి, 4 లైన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ జీ అని కొడితే ఎక్కడున్నా కానీ ఆ ఫైల్లో లాస్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుందండి మీ కర్సర్. ఆ ఫైల్లో లాస్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత ఒక లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఎస్కేప్ ఓ అని కొడితే ఇక్కడ నాకు చూడండి నాది మారిపోయింది, ఇన్సర్ట్కి వచ్చేసింది. అండ్ ఇట్స్ అలౌ మీ టు ఎంటర్ సంథింగ్ హియర్. ఎస్కేప్ ఓ కొడితే ఏ లైన్ తర్వాత అయితే మనం డేటా, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లైన్ తర్వాత డేటా ఇవ్వాలండి. ఎస్కేప్ ఓ కొట్టుకున్నాను. ఎస్కేప్ ఓ కొట్టి ఇక్కడ నేను ఏదైనా లేదు, నేను ఈ లైన్ తర్వాత డేటా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎస్కేప్ ఓ, అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఐ కెన్ రన్ దస్. ఎస్కేప్ ఓ, ఐ కెన్ రన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఎస్కేప్ ఓ విల్ వర్క్. ఎస్కేప్ ఓ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏ లైన్ లో అయితే ఉన్నారో ఆ లైన్ తరువాత ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఎంప్టీ స్పేస్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ ఎంటర్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఎంటర్. ఓకే, escape O will do. Then modification is completed. Now how to save it? To save it, escape shift పట్టుకొని అంతే ఉంచి W for save, Q for quit. W for save, Q for quit, and exclamatory. Escape shift W for save, Q for quit, exclamatory, enter చేస్తే నా ఫైల్ సేవ్ అయిపోతుంది. టు రీడ్ దిస్ మై see what are all the data which I entered, it is here. Okay, so now once again I can open this my first file, then I can go escape shift A, I can run enter. escape shift A కొడితే ఏమవుతుందండి, ఆ ఫైల్లో లాస్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఆ ఫైల్లో ఆ లైన్లో లాస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది. అండ్ ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ జీ కొడితే నేను నా ఫైల్లో లాస్ట్ లైన్కి వస్తాను. నేను లాస్ట్ లైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకో లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి లాస్ట్లో. ఎస్కేప్ ఓ కొట్టుకుంటాను, ఇక్కడికి వచ్చి నేను లాస్ట్లో ఏది కావాలంటే అది రాసుకుంటాను. సేవ్ చేయడానికి ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ WQ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ పొజిషన్స్ కెన్ చేంజ్ అండి. మీ కర్సర్ పొజిషన్స్ వన్ ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్ కి చేంజ్ చేయడానికి పొజిషన్స్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ arrow keys, and then you can do escape O, and you can do escape shift G, escape shift A.
ఇంతవరకు మీరు తెలుసుకుంటే చాలండి పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఎలా, ఒక లైన్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి లేదా ఒక లెటర్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి, అది ఎలా చేస్తాం. ఓకేనా, నాకు ఇక్కడ ఇదేదో జంక్ క్యారెక్టర్స్ పడినాయండి, నేను ఇందా జంక్ క్యారెక్టర్స్ పడినాయి. సో నేను ఈ లైన్ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే నేను ఆ లైన్ దగ్గరికి నా కర్సర్ని మూవ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నా కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది, ఆ లైన్ కి కర్సర్ మూవ్ చేసుకొని ఎస్కేప్ డిడి డబల్ టైమ్స్ డి అని కొడితే ఆ లైన్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్కేప్ డిడి. ఓకే, మళ్ళీ ఇది లాస్ట్ లైన్, నాకు జంక్ క్యారెక్టర్స్ పడినాయి అనుకోండి, ఎస్కేప్ డిడి. అలా కాకుండా చూడండి, ఇది నాది ఈ లైన్ ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఎక్కడో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడితే నేను ఒక లెటర్నే మోడిఫై చేయాలి. దానికి ఏంటంటే ఆ లెటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్కేప్ ఎక్స్. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఏ ఒక్కటే మూవ్ అయింది, ఎస్కేప్ ఎక్స్ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఒక లెటరే రిమూవ్ అవుతుంది. వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఎస్కేప్ ఎక్స్ విల్ రిమూవ్ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో నేను ఇందాక సేవ్ చేసుకోవడం గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు నాకు నాకు ఫైల్ సేవ్ చేయొద్దు. నేనేదో సంథింగ్ రాంగ్ గా మాడిఫై చేశాను, ఐ డోంట్ నో హౌ టు రికవర్ ఇట్. I don't want to save file. To unsave and come out, escape shift : only Q and exclamatory. Just quit. It won't. You are not passing W. Once you pass W, then it will save entire changes what you did. If you pass only Q, see, cat my first file. What are all the data previously here? ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, see, అన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ క్విట్, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ : క్యూ ఎక్స్క్లమేటరీ ఇస్తే క్విట్ అవుతుంది అన్సేవ్ చేయకుండా. డబ్ల్యూక్యూ ఇస్తే సేవ్ అండ్ క్విట్ అని అర్థం. ఓకేనా, సో ఈరోజు ఇంతవరకు చాలు. విఏ ఎడిటర్ అండ్ ఎంకేడిఏఆర్, టచ్ ఫైల్స్, టచ్, క్యాట్, విఏ ఎడిటర్లో ఈరోజు చెప్పినంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, ఒక ఫైల్లో కర్సర్ని మూవ్ చేసుకొని మనం మూవ్ చేసుకుంటాం వన్ లైన్ టు అనదర్ లైన్. To go that current line to ending, escape shift A, and to insert one line after, escape shift O, and to bring your cursor to at the end, escape shift G, and to delete complete line, escape double D. ప్రతిసారి నేను ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తానండి, ప్రతిసారి మీరు ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా ఎస్కేప్ కొట్టుకుంటూ ఉండండి. మీరు ఎడిటర్లో ఏది చేయాలన్నా ఎస్కేప్ డబల్ డి కొట్టారు, మళ్ళీ ఎస్కేప్ కొట్టండి ఒకసారి, సేఫ్ సైడ్ గా ఉంటారు. ఎందుకంటే మీ ఫైల్ ఎప్పుడు రీడ్ మోడ్ లోనే ఉంటది. మీరు ఏది చేసినా కానీ ఫస్ట్ ఎస్కేప్ కొట్టండి. ఎస్కేప్ కొట్టగానే మీ యువర్ ఫైల్ కమ్ ఇన్ టు read only mode. Then what are all the modifications, it won't allow you. Then you can change your mode, then you can do whatever changes you want to do. Okay, I will stop here. So please practice all these things: how to create a file, how to create an absolute path using mkdir-p, how to create an empty file, how to start writing data inside empty file, how to append a data, cat double greater than use ఏంటి, తర్వాత VA editor use ఏంది, cd dot use ఏంది. Okay, so please practice these all commands and we'll start tomorrow. విఏ ఎడిటర్లో ఇంకొన్ని చెప్పి దాని తర్వాత నేను డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చెప్తానండి. రేపు కొంచెం థియరిటికల్గా ఉండిద్ది క్లాసు. అసలు మీకు ఈ స్లాషే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను నేను, దాని తర్వాత యూనిక్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఈజ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే విండోస్లో చూసుకుంటే సి డైరెక్టరీ ఉండిద్దండి. సి డైరెక్టరీలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఇవి అసలు ఇలా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే డైరెక్టరీ యూనిక్స్లో ఎక్కడ ఉండిద్ది, యూజర్స్ ఉంది. యూజర్స్లో ఇక్కడ నాకు లక్ష్మి అని ఉంది. లక్ష్మి అనేది నా హోమ్ డైరెక్టరీ. హోమ్ డైరెక్టరీ ఎలా ఉంటుంది, దానికి డిఫాల్ట్ పాత్ ఏంటి, ఇవన్నీ రేపు యూనిక్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తానండి. అంటే యూనిక్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ కాదు,
యూనిక్స్ డైరెక్టరీ ఫ్లో చెప్తాను. సో అది ఎలా ఉంటుంది అసలు అవన్నీ రేపు మాట్లాడుకుందాం. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దిస్, how to create a directory, how to create a file, all these things, then we'll continue tomorrow. Okay అండి, that's all for today. If any doubts, ping me or call me. Okay, thank you all. Bye. Any doubts?